Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamil Mokhtor, pembantu pusakawan di Pusaka ISIM. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan Microsoft Access. Microsoft Access ni adalah program pembuatan dan pengurusan tekanan data. Untuk memahami Access, anda mesti terlebih dahulu perlu memahami apa itu tekanan data. Penggalan data ni ialah sekumpulan data atau maklumat mengenai suatu topik atau tujuan tertentu yang mempunyai hubungan logikal di antara satu sama lain. Ia disimpan sebagai satu sistem simpanan data yang tersusun dalam bentuk elektronik bagi menggunakan proses capaian oleh satu atau lebih atau cara penggunaan. Contoh, rekod pelajar menyimpan maklumat peribadi seperti nama, nombor IC dan lain-lain. Penggalan data ini membolehkan penggunanya memasukkan, mengakses dan menganalisa data. Seterusnya Microsoft Access menyimpan senarai datanya dalam jadual iaitu table yang membolehkan anda menyimpan maklumat yang lebih terperinci. Contoh dalam jadual di bawah ni adalah senarai penggalan data pelajar. Itu terdapat yang dimaksudkan dengan table adalah yang inilah. Dan yang ID, nama, email, nombor metrik, fakulti, tarikh lahir dan jantina, ini kita panggil field. Seterusnya adalah versi Microsoft Access. Seperti yang kita dapat lihat ni adalah versi Microsoft Access lah. Contoh macam saya menggunakan Office 2010. So anda semua boleh semak lah versi Access yang digunakan. Seterusnya, apakah perbezaan Microsoft Excel dan Microsoft Access? Yang nak di-highlightkan adalah definisi Excel adalah aplikasi spreadsheet. Ia berkaitan dengan data jadual yang dengan menggunakan spreadsheet. Manakala Microsoft Access adalah program penggalan data. Ia digunakan untuk mengumpul, manipulasi dan menyusun data. Seterusnya anda semua boleh baca dan seterusnya saya nak highlight kepada kelebihan lah. Untuk Excel ni mudah digunakan dan dilaksanakan. Ideal untuk membuat satu analisis masa, mudah untuk menjana output data. Salah spelling kat situ. Seterusnya untuk akses adalah struktur data dan normalisasi melalui berbilang jadual. Scalability menambah lebih banyak rekod, pertanyaan dan laporan. Dan seterusnya otomasi melalui makro dan modul BBA. Kita ada video sikit. So jom kita tengok bersama. Databases are all around you. Have you ever waited at the doctor's office while the receptionist punched in your information? Or asked a store employee to check their system for a special item? Then you've seen a database in action. The truth is, they're so useful you see them all the time. With Microsoft Access, you can manage your own database to suit the needs of your business or maybe the company you work for. But what exactly is a database? Well, it's a collection of information or data that's stored on a computer, allowing you to enter, access, and analyze it in a way you never could on paper. Let's think about that. Before computers, what sort of paper records do you think the doctor's office kept on file? Certainly a list of patients and their contact information, also their medical history and a list of past appointments. That's how databases work, from the simplest to the most complex. They're basically a collection of lists, not on paper but on your computer, where programs like Access make it possible to organize your data, make it searchable, and so much more. Let's take a look. Say you're a hard-working amateur baker. You might decide to keep a database of all the cookies you know how to make and the people you make them for, your friends and family. A simple database because it only contains 2 lists. If you were a professional baker, your database would contain more. You'd have products and customers, and other things to keep track of like prices, sales units, and a list of orders. Does Access actually keep these things in a big long list? Not quite. Instead, it uses tables, like the ones in Excel, to list things in a little more detail. Take this example from the Amateur Baker's database. It lists friends and family, but also important information like who has a nut allergy and the rest of the table. So,
If a database is essentially a collection of lists stored in tables, and you can build tables in Excel, why Access? Why do you need a database at all? Let's compare. While Excel is great at storing and organizing numbers, Access is better at analyzing and connecting other types of data. For example, names and descriptions, or your friends and their favorite cookies. The databases you'll be working with in Access can actually understand how different lists and their contents relate to one another. We call this a relational database for its ability to understand relationships, and it's really what sets Access apart. Let's think about what that means while we go back to our amateur bakers database and build a third list to keep track of batches of cookies and who they're for. It's easy to see the relationship here. All I did was pull Dwayne from this list and Shortbread from here. Access can see and use that relationship too, but Excel can't. All of these things are completely unrelated as far as Excel is concerned. That means you wouldn't be able to pull from one list to another. Eventually, you'd find yourself typing the same thing over and over every time you needed to refer to Dwayne or your shortbread recipe or Dad and chocolate chip. In short, Access thinks more like you. It recognizes that the items in these three lists are connected. That makes entering, searching, and analyzing data so much easier, whether you have 2 lists or 20. Less to type, less to keep track of. Even the most complicated tasks can be made simple and user-friendly once you understand how Access and databases work. Like what you just saw? Rate it. Add a comment. Subscribe to our channel. The freedom to learn. What you want, when you want. Absolutely free. GCFlearnfree.org. Okey. So kita teruskan dengan pengenalan Microsoft Access. Okey, pangkalan data di Access terdiri daripada 4 objek. Iaitu yang pertama table, jadual, yang kedua query, pertanyaan, 3 form, borang, dan yang keempat report ataupun laporan. Okey, kita ada video lagi. Tengok If you've looked for a job online or searched for a book at your local library, you know firsthand what databases can do. But do you know how they work? What goes on behind the scenes? In Microsoft Access, databases are made up of 4 simple objects: tables, forms, queries, and reports. Together, these objects allow you to do all the things you associate with using a database, from storing and entering more and more information to analyzing and compiling search results. By now you should know that a database is essentially a collection of data organized into many connected lists, or tables. That puts tables at the heart of any database, the place where your information is stored. This table is from an actual Access database, mine. It's a list of customers, one of the many things I keep on file to help me run my business, a specialty bakery. The familiar layout of horizontal rows and vertical columns takes on a new meaning here. In Access, a row is more than a row, it's a record. Just like these are more than names and addresses, they're people, some of them my favorite customers. Each record begins with a unique ID number and spans several fields, including in this example, first name, last name, street address, and more. Notice I used the word field instead of column. In Access, fields are designed to organize the contents of your records without actually breaking them up. That means every entry in the first name field is going to be a name, and every entry in the street address field is going to be an address. But no one will ever become separated from their record. That's their personal information. While tables are responsible for storing all this data, the other 3 objects, forms, queries, and reports, let you work with it. Forms are used for entering, modifying, and viewing records. Ever had to fill out a form while visiting the doctor's office or applying for a job? Forms are used so often because they're an easy way to guide people into entering data correctly. When you or someone else uses one of your forms in Access, that data goes exactly where you want it to go. This form makes it easy to add a record for a new customer or edit an existing one. Anyone can do it, without ever having to face the size and scope of that table or the possibility of making a mistake. Queries give you a way to search for and compile data from one or more of your tables.
Running a query is like asking a detailed question of your database, or doing an advanced search on the internet. When you build a query in Access, you're defining specific search conditions to find exactly the data you want. A query could help you find the name and number of every customer who's made a purchase in the last week, for example. That's something you might not be able to find just by looking at the records in your table. Reports give you the ability to present your data from any table or query in print. If you've ever received a printout of an invoice or an official school transcript, you've seen a database report. They're useful because they let you present parts of your database in a way that's easy to understand, even easy on the eyes, with colors, graphics, and other things that you can customize. So, now that you know how each object can be used, any idea how they work together? It helps to remember that they all work with the same data, the data stored in your tables. Let's take a look at a real-life example. If you've ever used an electronic card catalog to search for a book at the library, it probably looked something like this. Right now, I'm entering my search terms into what is actually a form. When I press this button, the database is going to create and run a query based on what I'm looking for, books in the series The Lord of the Rings. When the database finishes searching all of its tables, it returns a report of the records that matched, in this case a list of books. All I have to do is click a book to learn its location and status. See how the objects all work together? First, I filled out the form, then queried the database to search for the book. The query was able to pull from all those tables to produce a report. Imagine what it would be like if we didn't have these tools. What should be a simple task would become incredibly complicated and time-consuming. Understanding the 4 Access objects and how they work together can make even the most complicated tasks fairly user-friendly. Like what you just saw? Rate it. Add a comment. Subscribe to our channel. The freedom to learn. What you want, when you want. Absolutely free. GCFlearnfree.org. So, okay, semua boleh faham? Okay, tak apa. Kita akan cuba buat satu database. Tajuk database ni rekod kehadiran pengguna ke perpustakaan. Okay, so kita cuba sama-sama menggunakan Microsoft Access. Okay, mula-mula kita akan buka kita punya Access lah. Kita dah buka. Kita akan Okay, kita akan klik pada blank database ni untuk kita mulakan yang baru. Kita namakan kita punya projek ni projek dengan apa-apa nama lah. Database. Ini tak kisah menggunakan nama apa-apa pun. Nanti kita boleh rename kalau ikut nama yang sesuaian lah. Lepas tu kita klik create. Okay. Bila dah keluar macam ni, kita akan memulakan dengan table. Okay. So sebelum kita nak create table ni, satu tips dari saya, kita perlu buat lakaran dululah dia punya field ni. Contoh macam nama metrik fakulti ni, kita lakarkan dulu dia punya field supaya mudahlah nanti untuk kita create table tu. Okay. So sebagai contoh kita menggunakan field-field yang ni lah. Bila dah final baru kita create table. Okay. Ikutkan dulu dah. Kat sini. Lepas tu pergi dekat view ni. Kita namakan kita punya table tu dulu. Iaitu record. Tak kisahlah nama-nama apa. Okay, dia akan keluar macam ni. Kita buang dulu primary key ni. Okay, kita mulakan tadi dengan
masukkan field ni, nama, nombor metrik, fakulti. Nama, data type dia ada banyak So boleh pilih lah, macam text ni adalah text lah. Macam number, date, yes or no, hyperlink. Tak apa, yang ni nanti kita cuba satu-satu. Untuk nama ni, bila kita input nanti menggunakan text lah. Okay, text, nama, nombor metrik. Okay, nombor metrik ni kalau dia tak ada apa? Tak ada menggunakan objek dan number, so boleh ambil number lah. Tapi kalau dia ada gabungan antara teks dan number ni, saya cadangkan kita ambil teks lah. Okay. Contoh kalau nama student memang nombor saja kan. So kita untuk ini kita ambil teks. Okay, seterusnya nama, nombor metrik apa lagi tadi? Fakulti jantina. Fakulti teks juga, jantina teks juga. Masa, tarikh masuk, tarikh masuk. Tarikh masuk. Okay, tarikh masuk ni of course lah date kan. So kita ambil date. Okay, dah pilih dekat date ni, kita pilih format dia macam mana yang kita nak lah. Kalau kita tak pilih, nanti dia akan by default. So untuk yang ni kita ambil date, medium date lah. Okay. Dan masa masuk. Okay, yang ni kita ambil time, date and date slash time ni, format dia kita ubah kepada macam ni, medium time. Okay. Okay, bila kita dah isi dah field ni, kita klik kat sini. Okay, kita save. Jadilah bentuk table kita ni ada field dia, nama, nombor metrik, fakulti, jantina, tarikh masuk, masa masuk. Okay. Seterusnya, save Okay, ni adalah table. Selepas table kita kena buat query. Okay, kita klik kat sini. Create query. Okay, yang ni. So, okay. Kita masukkan semualah. Ataupun boleh pilih ikut apa yang contoh kita nak. Okay, query ni, sebelum tu query ni saya terangkan, query ni adalah untuk filter. Kalau biasa dengan Excel, kita buat filtering kan. So samalah dengan query ni. Okay, so macam ni kita masukkan je lah semua. Say next, finish. Okay, ni dia query. Query kepada record ni. Okay, selepas itu kita create form. Okay, ini bila auto dia akan jadi macam ni lah. Okay, untuk kita nak design ni, kita pergi kepada ni, design view. Design view. Okay, dia bentuk dia macam ni lah. Design view ni, so kita boleh adjust dia punya kotak. Okay, ni kita boleh rename juga lah. Tadi, record kehadiran perpustakaan. Okay. Kalau kita nak tengok contoh, nak view form view dia, kita pergi kat sini ni bentuk, ini bentuk form dia. Untuk kalau nak adjust balik, kita pergi kat design view. Okay. Okay, bila kita create form tadi yang dekat atas ni, form ni, dia akan autokan kita macam ni lah. Cuma kalau kita nak customizekan dia, kita boleh pergi dekat ni. Format ni. Dekat design. Dekat existing field ni. Okay, dia akan keluarkan kita punya field tadi lah.
Contoh kalau kita nak customizekan dia, contoh nama kita kat sini, nama metrik kat sini. So yang ni kita boleh adjust lah nak besar mana ke apa ke kan. Okay. Besar mana nak sini ataupun nak duduk dekat tepi ke. Kan. So kita tengok form view. Akan jadi macam ni lah. Okay. Apa nanti masing-masing boleh cuba. Kita by default je lah yang tu okay. So, kita save. Okay. Form ni kita nak namakan apa? Ikutlah nama apa pun. So kalau kita record, kita buat okay. Okay. Okay, bila dah ready ni. Last satu lagi, kita klik pada query ni untuk kita buat dia punya report. Okay, so kita create, kita pergi dekat report ni. Okay, kita keluar macam ni lah. So boleh rename lah, laporan kehadiran pengguna perpustakaan. Okay, so untuk nak edit ni, semualah nak edit query, report dan juga form, pergi dekat sini, design view. Hujung bawah sebelah kanan, design view. Okay, contoh macam ni besar sangat kan, so kita macam biasalah kita kecilkan. Form ni 14 ke 12 ke, tebolkan ke, kasih warna hitam ke. Okay. Jadi bolehlah main-main kat situ macam ni. Kalau terlampau besar sangat, kita kecilkan. Okay. So kalau nak tengok kita try kat sini ni untuk report lah. Kita save. Okay. So macam yang dalam slide tadi tu, okay, ini adalah table, query, form dan juga report. So secara asasnya dalam access ada 4 ni lah. Okay. Bila kita nak start input, kita boleh ada dua cara lah. Sama ada untuk dalam ni, raw data ni, kita boleh input lah. Contoh, Jamil, metrik 1, 2, 3, 4, fakulti, FPBU, yang bina lelaki. Hari masuk, kita buat hari ni, kita buat 2 lah. Masa masuk 02 02 okay. Seterusnya Ali, nombor metrik okay. FPQS lelaki hari ini juga 210. Okay, save. Okay, itu kita input dalam macam Excel lah. Kalau kita menggunakan form, dia akan berbentuk macam ni lah. Okay, untuk nak pergi new record, kita klik kat sini. Kita try input lagi. City nombor metrik 1, 2, 3, 4. Fakulti FEM perempuan. Hari masuk ni so dia masuk ke 3. Okay, save tekan yang ni juga. Okay, so setiap kali input dia akan bertambah lah. Contoh macam ni ada 4 ni dah 3 record lah. Okay, untuk report kat sini dia dah ada 3 tadi yang based on apa yang kita input tadi lah.
Okay. Alright. Okay. So ini adalah dalam bentuk report lah. Contoh teori. Contoh teori. Kita pergi dekat design view atas ni. Okay. Okay, ni ada field dia. Dekat kriteria ni kita boleh buat filter. Contoh tadi ada lelaki perempuan kan, kita nak pecahkan kepada lelaki sahaja. So kita letak kat sini lelaki. Save. Lepas tu kita pergi dekat record ni, dia akan keluar untuk lelaki sahaja. Itu contoh untuk filter lah. Dan ada banyak lagi lah contoh-contoh filter ni. Kita boleh filter by fakulti. Contoh kita nak data untuk fakulti FDU sahaja. Ataupun tarikh masuk nak sekian-sekian tarikh sahaja. Ataupun boleh juga tarikh daripada berapa hari bulan ke berapa hari bulan. So banyak dekat situ. Okay. Untuk nak keluarkan full tanpa filter, kita pergi balik dekat sini. Kita pergi dekat design view ni. Kita buang je lah kat sini. Dia akan pergi, akan jadi balik. Okay. Okay, lepas tu pergi record. Dia akan ada balik. Okay, so sekarang ni datanya ada 3 je. Kalau ada data banyak, so kita boleh main-mainkan lagi lah. Contoh-contoh data. Okay, saya tunjuk satu lagi untuk filter kepada yang perempuan. Okay. Perempuan. Okay, save. Nampak? Dia keluar perempuan saja. So, untuk kali ini kita try yang tu dulu. Nanti kita akan dan semua boleh cubalah nanti menggunakan laptop masing-masing. Okay, insyaAllah next video saya akan share lagi apa yang Microsoft Access boleh buat. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di next video. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.